ആശ റേഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതിനോടകം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻസിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലയേഴ്സിലൂടെയും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. NCLEX RN എക്സാം. ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ആൻ NCLEX RN എക്സാം. NCLEX RN എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്തെല്ലാം. So without much introduction, I'm welcoming today's talker for the show with us, Miss Anila Simon. Anila Simon, welcome to the show. Thank you for having me. How is good life? to be here. Thank you. How is life going? Everything going good, and it's Houston, it's humid, but other than that, everything is good. Good. So, as you know that, we are here to talk about NCLEX RN exam. So, ഇതിനോടകം തന്നെ അനിലയുടെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ NCLEX RN എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ചില ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ്. സോ let us know, what is NCLEX RN exam? Thank you. Yeah, NCLEX RN exam ഒരു ലൈസൻസിങ് എക്സാമാണ്, നാഷണൽ കൗൺസിൽ എക്സാമിനേഷൻ. അതായത് 3 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഈ 3 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള നഴ്സുമാർക്ക്, അത് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൂടെ they have to write this exam because public safety is so important. So no matter where you study, they just want to make sure that ഇവിടെ വരുന്ന നഴ്സുമാർ they should be competent enough to take care of the public safely. Right. So ഒരു സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് നഴ്സിങ്ങിനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം, അതാണ് NCLEX RN എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് പാസ്സാവാതെ RN-ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay. So you are telling this is the same exam for Canada, Australia and USA. That's right. In Canada and Australia, they have a second part also. Okay. It's called objective clinical examination. നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ അവർക്ക് അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും കൂടെ വേണം. പക്ഷേ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോലെയാണ്. NCLEX RN എക്സാം ഒന്ന് തന്നെ, അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഇല്ല, പക്ഷേ കാനഡയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അതും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും എലിജിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അവരാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ എക്സാം സെയിം ആണ്. Exam same. So it's like so what type of questions are we getting in NCLEX RN exam? Oh yeah, that's a good question. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലും പഠിച്ച ഒരാളാണ്. ഞാൻ ആർഐക്കയിലാണ്, ആർഐക്കെ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, രാജ്കുമാരി അഹമ്മദ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, ഡൽഹി. അവിടെയാണ് ഞാൻ BSc നഴ്സിംഗ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ലൈക്ക് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്തെ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ്, കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ്, അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ദ വേ യു അപ്രോച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എനി direct, simple, bookish kind of questions to answer. Okay. It's all going to be like you have to think, you have to connect the dots. So you have to have a real good understanding of what's going on in this context of this patient, and then only you can come up with the right answer. So it's mostly like application type of yes, it's more synthesis and application. and നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈറാർക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ നോളജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി പറയുമ്പോൾ അത് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹയർ റാങ്കിങ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും തന്നെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മെമ്മറൈസേഷൻ വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് മച്ച്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Okay, that's a great information. So we talked about the NCLEX RN, what are the type of the questions. So the other type of question we get is, do we need an experience to appear for NCLEX RN exam, or what is the eligibility to okay, yeah, that makes sense. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. കാരണം നമ്മുടെ ബേസിക് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്തത് ഔട്ട് ഓഫ് US ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ഒരു മെയിൻ തിങ് അവർ നോക്കുന്നത്
നോക്കുന്നത് ആർ വി ഹാവിങ് ദ കോമ്പിറ്റൻസി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്. അപ്പോൾ അത് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ ഡു ഈസ് ദേ ആസ്ക് നമ്മുടെ CGFNS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അവേഴ്സ് ചെയ്തു, എത്ര തിയറി ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇക്വലൻ്റ് ആണോ, ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഇക്വലൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പേപ്പർ വർക്ക് ഏജൻസീസ് കൂടുതലും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ ഈ CGFNSO ERSO ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഈ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ടു ബോർഡ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. സോ അത് ഏത് ബോർഡിൽ വേണേലും ഇപ്പം ടെക്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇലിനോയ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഓർ ന്യൂയോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് പ്രിഫറൻസ്, ദേ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബോർഡ് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെയാണ്. പ്ലസ് ദേ വിൽ ഡു സം ഫിംഗർ ചെക്കിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് നോ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പറയും ഓക്കെ എക്സാം എഴുതിക്കോ, ഇഫ് യു പാസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ബി എൻ RN. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആക്ച്വലി NCLEX RN എക്സാമിലേക്കുള്ള ഒരു അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും. Right. I just wanted to reinforce what you said. So basically അനില പറയുന്നത് നാട്ടിൽ പഠിച്ചു, ഞാനും ഉൾപ്പെടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചു വന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ CGFNSലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സോ ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സമ്മറൈസസ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ഹാഡ്, ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ അവേഴ്സ് വി ഹാഡ്. സോ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് India has almost equivalent level of education in nursing compared within United States. So we never have to take like extra hours or extra credential hours or anything. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഏകദേശം US എഡ്യൂക്കേഷന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. So I just wanted to reinforce to all those people who have asked me, hey, I have a gap of 10 years. എനിക്കൊരു 10 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് NCLEX RN എഴുതാൻ പറ്റുമോ? You know what? It depends. It all is determined by the CGFNS and the board, the state board, wherever you are. So it doesn't matter whether you had a gap of 10 years or you didn't work for a particular time, or you have a lot of 20 years of experience, 40 years of experience. We can never say that hey, you are eligible for the exam or you are not eligible for the exam. So എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്കത് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയണമെന്നുണ്ട്. So that is a major question we always get. That's true. And ഒരു ഇതുള്ളത് ചില ബോർഡിന് ചിലപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് കാരണം എല്ലാ ബോർഡിലെയും റിക്വയർമെന്റ്സ് അവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പം ഈ വർഷത്തെ റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് there are so many people who do paperwork themselves. അപ്പോൾ that's possible. അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. they would be the right people, അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിന്റെ ഓരോ ബോർഡ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിന്റെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്, എന്തൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സേ വൺ തിങ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് NCLEX RN എക്സാം ഈസ് ദ സെയിം. സോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതായത് ടെക്സസിൽ എഴുതിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തടത്ത് പോയി എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. കാരണം NCLEX RN എന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന്റെ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്താലും the exam you are going to take is the same. So it's a standardized all over. It's a standardized, and irrespective of where you are taking from. Like ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരോ ഡൽഹിയിലോ എവിടെ പോയി എഴുതിയാലും, ഇനി അഥവാ അവർ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിയാലും എക്സാം ഈസ് ദ സെയിം. Okay, and it doesn't make any difference which state they are writing from. No. പിന്നെ from my understanding, like ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ടെക്സസ് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ NCLEX RN exam they have to do the jurisprudence exam, the legal exam, right? So that is the one thing. So again, like you already mentioned about the different states in their questions. So
do we get leaked questions? No, definitely not. Definitely not. Okay, I can assure you that it's not possible to get any leaked questions. And if somebody is saying that there is some, that's probably not right. കാരണം the reason why I can say that is I did my Ph.D. in NCLEX. My thesis was on NCLEX, Nice. especially on that, because I was so much involved with that. So I know, how hard it is. And to be honest, I can tell you, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളിപ്പം നമ്മൾ ഐറ്റം റൈറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക, NCLEXന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐറ്റം റൈറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേഷണലൈസ്ഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു 700 പേര് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട്. 700 പേരെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് the subject matter experts, who are writing the question and who analyze the question, and they are trying to see if this question is a good one, if the options are good. So it goes through different stages of process, touching all these people, and then it takes about 2 years before a question becomes, you see it in the exam. So it's a huge research driven confidential process. So no way you cannot get lead questions. You can have similar questions probably because this is what is important in NCLEX and things like that. But So we have so many institutes who teach us NCLEX RN exam, how to prepare for the NCLEX RN exam, and I know you represent Apple RN exam. So എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ദ മോഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലൂടെയാണോ അതോ നിങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണോ? ഹൗ ആർ യു ഗൈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എവരിവൺ? Oh yeah. First of all, there is only one Anila Simon, I would say. That's the major difference. Right. No, I'm apart from joking. It's half true because my entire nursing teaching life I dedicated for NCLEX RN. So I'm constantly learning, and there's a lot of training I go to, which hopefully will be preparing me. Especially my PhD did prepare me a lot. So I learned how to actually make the curriculum. And Apple RN gives me the freedom to do that because they, for the curriculum development and also for the education part, they give me the freedom to choose how to teach, and they just want to make sure that people get it. The other thing is, നമ്മളുടെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് അല്ല. I always tell them, and you can probably talk to the students about this too, we are friends together trying to achieve a common goal. So it's more like a facilitator kind of learning. We do learning through discussions and question answer sessions, which really helps. പിന്നെ മെമ്മറൈസേഷൻ ഇല്ല, എല്ലാം വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർമ്മയിൽ നിന്നോളും. കാരണം ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് അല്ല നമുക്ക്. കൂടുതലും എന്താ പറയുക, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ്, കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ടൈപ്പുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ മറക്കത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും I definitely have a lot of things which I did right or wrong. So I share them. കാരണം ചിലപ്പോൾ some of the students will remember my little mistakes I did. So when I say that, or sometimes മറ്റു കുട്ടികളും പറയും, ബാക്കി ക്ലാസ്സിലുള്ളവരും പറയും, അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ they remember, oh yeah, this right. And that really helps. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈക്ക് why we want to do this is right. So we have the right reasons and the right passion. Because we just want to help. Because I went through that. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ നാട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നേഴ്സായിട്ട് നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല. മെഡിക്കൽ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിലാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്തത്, കാരണം ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡു വാട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ മെഡിസിൻ, എന്താണ് ഇത്, എന്തിനുള്ളതാണ്. ഈവൻ ദോ ഞാൻ RN എക്സാം പാസ്സായാണ് ഇങ്ങ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും, കാരണം അന്ന് ഞാനൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തെ RN എക്സാം പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ എക്സാം. എവറി 3 years they revise everything. അപ്പോൾ so we will come to that point. I mean I wanted to
reinforce about that, like, like as you know that you already told me that April 2023 Yes. we are revising the exam, so I wanted to come to that point. So anyway, thank you for explaining that you connect with stories. Yes, I People do. easily connect with experiences and stories, and they all are like nursing degree ഉള്ളവരാണ്. Oh yeah, So you just തീർച്ചയായിട്ടും. want to reinforce അവരെ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ NCLEX RN എക്സാം ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും വളരെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് റിയലി സ്മാർട്ടാണ്. Okay. ദേ ആർ സോ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, സോ സ്മാർട്ട്, സോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദാൻ മീ. പക്ഷേ ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഹൗ ടു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്കിങ്, Yes. ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് മാത്രം മതി അവർക്ക്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will be okay. Yeah, and even if you are not preparing for NCLEX RN exam, I recently came to know that നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ, ഈവൻ DHA ദുബായിലെ MOH ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ NCLEX RN ലെവൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഈവൻ ഫോർ ദ ഡൽഹി എയിംസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് NCLEX RN എക്സാം ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു നോ. ദ കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണല്ലോ. എവിടെയാന്ന് വെച്ചാലും നഴ്സിംഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ദിസ് ലൈക്ക് റിഗർജിറ്റേറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ്, മെമ്മറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്. Even the institutions, I believe that Indian Nursing Council is also working on getting a standardized exam, but I don't think it's available yet. Okay. But I know they are coordinating all the syllabuses, at least for the BSN programs, and the huge number of nursing institutions we have in India, and it is really, really needed too. Right. So maybe it's going to come, and everybody needs somebody who is really competent and can think together. So that critical thinking, clinical judgment, I think that's what makes us different. Right. So we really don't want to endorse any institution or any agency for the NCLEX RN process, but going through some agency or studying in an educational institution really helps to tackle the exam and appear in the exam properly. So കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെഡേക്ക് അത് എടുക്കും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they can handle the paperwork very clearly. So we missed one point. NCLEX RN has one more part for international nurses, IELTS and OET, right? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ NCLEX RN കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ? ഇല്ല, അത് IELTS OET എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എക്സാംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ നഴ്സിംഗ് കോണ്ടന്റ്. NCLEX RN itself is just an exam for nursing content, like how good you are, how competent you are in that. It has nothing to do with IELTS or OET. പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും like they want the people who come there to work as nurses to understand the patients and co-workers. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടേതായ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, where they have to have a minimum like score for IELTS or OET. പക്ഷേ അത് പാസ്സായിട്ട് NCLEX എക്സാം എഴുതാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. You can do either way. So it doesn't matter which order you have to. No, it's okay. And speaking now, I would say it is better to write NCLEX RN first, because like we said, it's changing in 2023 April, and it's going to have a lot of new patterns of questions and partial credits and negative markings and case studies, and so it's going to be more critical thinking and clinical judgment. So for an international nurse, അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. And historically, whenever there was an update in NCLEX RN, the passing rate really goes down. So it's more than less than 50% for NCLEX RN, for international students. So let's stop there. So we are about to wind up our first session. ഈ ഒരു സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് NCLEX RN എക്സാം, ഏതെല്ലാം കൺട്രീസിലാണ് NCLEX RN എക്സാം ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ, ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി I just came to know NCLEX RN is acceptable in Australia and Canada. So let's അടുത്ത സെഷനിൽ ഈ NCLEX RN എക്സാമിന് 2023 ഏപ്രിലിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So stay tuned. Thank you for supporting Asha Radio. Bye-bye.